السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعطيكم العافية جميعا. معكم زميلكم عبدالله عياش. إن شاء الله اليوم بدي أبدأ أشرح لكم مادة البايوستاتستكس. راح أبدأ بالمحاضرة رقم 3. طبعا يا جماعة أنا شوي مريض، فبتمنى إنكم تدعوا لي الله يسعدكم يا رب، وكل شوي راح أعمل باز للريكوردينج بحيث إنه إيش آخذ نفس وما يتعب صوتي. تمام. فالمحاضرة هاي عبارة عن محاضرة مش صعبة ولكنها طويلة، فأنا راح أمر عليها مرور إن شاء الله بحيث إنه نفهم معلوماتها وناخذ المهم منها إن شاء الله كمجمل. بداية المحاضرة بتتحدث لنا عن معلومات عامة، بيحكي لنا the health informatics is a highly dynamic and diverse discipline. احنا بنعرف انه health informatics بيحكي لكم هو عبارة عن discipline، وهذا الديسبلين يعني غير انه dynamic مثل ما احنا متعرفين، ولكن انه ايضا diverse بمعنى انه متنوع. تمام. and the healthcare industry requires all types of information to meet the over increasing information needs. طبعا احنا بنعرف انه احنا في الهيلث-كير industry we have a lot amount of information that we need to take care of. صح ولا لا؟ ففعليا هاي الانفورميشن لحتى احنا نعمل لها taking care of، فهذا الديسبلين لازم يكون عنده اكثر من سب ديسبلينز لحتى نقدر نتعامل مع هاي المعلومات. وفعليا احنا عندنا informatics من فرع كلينيكال، في عندنا فرع بالدنتال، في عندنا فرع اسمه الايميجينج انفورماتكس، في عندنا الميديكال انفورماتكس، في عندنا النيرسينج انفورماتكس، وهكذا دواليك. تمام. طب شو الهدف من هذا الكلام؟ احنا عندنا مجموعه من الداتا، واتفقنا من قبل انه الداتا لو بنجمعهم على بعض ممكن يعملوا لنا information and these information if we use them correctly ممكن نحولهم لنولج، وهاي النولج اذا فعليا صار عندنا خبره طويله في استخدامها بصير عندنا wisdom. صح ولا لا؟ تمام. فاحنا هدفنا دائما نعمل gathering، نجمع processing and analyzing data from multiple clinical, financial and administration systems is important to be able to sort through volumes of data for health intelligence purposes. يعني هاي مش هالمعلومة مهمة جدا، ولكن احنا بنجمع المعلومات، بنعملها processing، نعملها analyzing وهكذا دواليك، بهدف ايش؟ لحتى نعمل to be able to sort through volumes of data، لأنه إحنا فعلياً عندنا high amounts of data that we need to take care of for the health intelligence purposes، لحتى إحنا نرفع من كفاءة برضو تقديم الرعاية الطبية. So health informatics is a multidisciplinary field، وهذا الشيء اللي اتفقنا عليه. For that reason, there are many subspecialties of the informaticians. مثل مين؟ في عنا الكلينيكال informatics واللي هي عبارة عن ناس بيختصوا في هذا العلم في تقديم الرعاية السريرية. في عنا البايو انفورماتكس واللي هي على الموليكولر ليفل. في عنا consumer informatics واللي هي بتكون oriented towards the individual اللي هو مش في الهيلث كير، فعليا هو الكونسيومر اللي هو بيستهلك هذه الرعاية الصحية واحنا بنقدم له اياها. في عندنا الدنتال انفورماتكس واضحة جدا. في عندنا الهيلث كير انفورماتكس that we deliver بمختلف انواعها. في عندنا الايميجينج انفورماتكس وهي من اهم انواع الانفورماتكس. ليه؟ لانه الايميجينج is داخل في كل مجالات الطب فعليا. صح ولا لا؟ في عندنا الميديكال انفورماتكس، في عندنا النيرسينج انفورماتكس، كل واحدة راح نحكي عنها. في الببليك هيلث انفورماتكس مهمة جدا حتى في مجالات الابحاث. في عندنا الفارماسي انفورماتكس. الان we will go through all of these subspecialties اللي احنا ذكرناهم هون، ونعطي معلومات عن كل واحدة فيهم، وهيك فعليا هي المحاضرة بتكون انتهت. So the health informatics is emerging as the most current and inclusive name، يعني هو أكثر اسم شامل وموجود بقوة في الساحة اللي هو الهيلث انفورماتكس. تمام لهون يا جماعة؟ طيب تمام. إذا خلينا نبدأ بأول سب سبيشالتي واللي هي عبارة عن الكلينيكال انفورماتكس. لما بيعطينا شوية definitions بحكي لكم as defined by short life and Blois، هذول عبارة عن علماء. Clinical informatics is the application of biomedical informatics in the patient care domain. ففعليا clinical informatics هي فعليا ايش يا جماعة؟ يعني هي المعلوماتية السريرية. صح ولا لا؟ طب شو يعني كلينيكال؟ ما احنا لما نروح على السنة الرابعة لازم نكون قادرين على انه نستخدم المعلومات في البيشنت كير دومين. صح ولا لا؟ فهي عبارة عن تطبيق of the biomedical informatics، المعلومات البايو الحيوية والطبية، يعني على الموليكولر ليفل، على الميديكال ليفل،
in the patient care domain. صح ولا لا؟ This is a combination مثل ما تعودنا في كل المحاضرة هاي راح تشوفوا إنه دائما الانفورماتكس راح تجمع لكم الكمبيوتر ساينس، راح تجمع الانفورميشن ساينس، وراح تجمع ايش؟ الساينس الثالث حسب الفيلد. يعني أنا هون بحكي عن الكلينيكال انفورماتكس، فهي فعليا راح تجمع لنا الكلينيكال ساينس. So هي عبارة عن combination of the computer science, information science and the clinical science. إنه إحنا قاعدين نحكي عن the clinical informatics. صح ولا لا؟ تمام. Now, it is designed to assist in the management and processing of the clinical data. معلومة متعارف عليها لأنه فعليا إحنا لازم نعرف نتعامل وندير ونعمل processing of the clinical data، المعلومات السريرية والinformation and knowledge to support the clinical practice. as يعني كلنا بنعرف لانه فعليا احنا في الكلينيكال براكتس ليش ممكن ندخل على حالنا مفهوم جديد مثل الكلينيكال انفورماتكس فعليا لحتى نعمل improving and supporting for the clinical practice لحتى نقدر نوصل افضل health care ممكن. تمام يا جماعه؟ تمام. كمان تعريف بيعطينا اياه according to the American Medical Informatics Association، عباره عن منظمه بحكي لكم clinical informatics is concerned with information use in healthcare by clinicians. So we are the clinicians. إحنا فعليا the clinicians. This is a field that is concerned with how we use the information in the healthcare by clinicians اللي هم إحنا. فعليا إحنا بنستخدم هاي المعلومات اللي هي عبارة عن المعلومات كيف بدي استخدمهم في الهيلث كير في تقديم الرعاية الصحية كأطباء. تمام. or بعرف لنا إياه كمان مرة the study of how technology and data analytics تمام can be used to improve patients' care plans. فعليا احنا يعني كل هاي التعريفات تدور حول نقطة معينة يا جماعة. احنا بدنا نستعمل عفوا الكمبيوتر ساينس، الانفورميشن ساينس والعلم الطبي تبعنا بحيث ان نعمل improving للبيشنت كير. فاذا انا لو اجاني مريض وبدي اعمل له patient care بلان مثلا، عندي مرض وبدي اعالجه، فانا هون بدي اجي استخدم التكنولوجي والديتا اناليتكس اللي هي عباره عن تحليلات الديتا لحتى اعمل improving للpatient care plan. صح ولا لا يا جماعه؟ by giving big data about patients from the electronic health recordings. فعليا انا لو كان عندي محتوى معين زي هارد ديسك، هذا الهارد ديسك يحتوي على الالكترونيك هيلث ريكوردينجز، انه انا عندي خلينا نحكي هيلث ريكوردز عن بعض المرضى، عن بعض المرضى وتكون الكترونيه، فانا بقدر استفيد منها في الميديكال جادجمنت. صح ولا لا يا جماعه؟ تمام. ميديكال ايمجز بحكي لكم شو يعني الميديكال ايمجز. لو انا معي صور اخرى مثل برنامج حكيم في المستشفيات الحكوميه الاردنيه، الدكتور ممكن يجي مريض وهذا المريض يكون متعالج قبل كم اسبوع مثلا، فممكن انا ارجع لبعض الصور اللي تصورها قبل اسابيع. فلاحظوا انه الالكترونيك هيلث ريكوردينجز هو here is so important. صح ولا لا يا جماعه؟ and other sources. Providers can align quality up to date with technology when assessing their patients. انا فعليا بقدر اعمل alignment between the quality، خليها up to date with technology في استخدامي لما اعمل assessing للبيشنتس تبعوني. physicians, nurses, pharmacists, therapists. يعني عندنا physicians دكاتره، nurses تكاف شو معناها الممرضين، الفارماسيستس اللي هم عباره عن الصيادله، therapists collect and share data so they can create a patient treatment plan. وفعليا هذا الموضوع متعارف عليه. فما بالكم لو احنا قدرنا نعمل زي نتورك، هاي النتورك تقدر تربط لي انا كدكتور والممرض والفارماسيست والثيرابيست كلنا مع بعض في مجموعة معلومات واحدة نقدر نجمعها بحيث إن نعمل improving للhealth care plan as for the patient. صح ولا لا يا جماعة؟ تمام التمام. Now during this process, clinicians use various pieces of technology and equipment to gather لحتى نجمع store and distribute patient information. وهذا متعارف عليه. أنا بدي أجمع المعلومات، بدي أعملها storing، بدي أخزنها، بدي أعملها distribution، بدي أوزعها. صح ولا لا؟ ففعليا أنا لازم أستعمل التكنولوجي مثل برنامج حكيم اللي موجود عندنا بالأردن في المستشفيات الحكومية. Clinical informaticians evaluate the efficacy and operation of clinical information systems. فعلا يعني إحنا بنعمل evaluation، بنقيم efficacy and operation of the clinical information systems, how the information is used and how the best to improve the quality of care moving forward. وفعليا هاي المعلومات كلها معادة انه احنا دائما يا جماعة هدفنا ايش نعمل؟ احنا انه احنا نعمل moving forward with
the quality of care. فلو اجي احكي لكم شو وظيفه الكلينيكال انفورماتيشن اللي هي فعليا وظيفه الانسان اللي بيشتغل في الكلينيكال انفورماتكس، هو فعليا وظيفته يعمل تقييم للافيكاسي and operation of the clinical information systems. فعليا هي قيمة المعلومات السريرية، صح ولا لا يا جماعة؟ كيف هاي المعلومات being used، كيف بتم استخدامها، how to best improve the quality of care moving forward باستخدام هاي المعلومات. فهاي وظيفة الكلينيكال انفورماتيشنز. تمام يا جماعة؟ أتمنى الموضوع يكون واضح. خلوني آخذ بريك بسيط وأستمر إن شاء الله بالشرح. طيب تمام يا جماعة، خلونا نكمل. هون في معلومات بسيطة يعني بتوقع إنه منها أسئلة امتحان. بيحكي لنا the clinical informatics is an individual focused. يعني هاي فعليا the clinical informatics يعني بالمنطق يا جماعة، يعني احنا الامر هذا سريري، فاحنا مع مين بنتعامل؟ بنتعامل مع البيشنت، صح ولا لا؟ فبدها تكون patient oriented or individual focused. Now an example of clinical informatics application would be the electronic health medical recordings. انا خلطتهم electronic medical records and electronic health recordings. طبعا هذول التنتين يعني معلومات واضحه. انا فعليا كانسان عندي applications بدي اطبقها على مرحله سريريه، لازم يكون عندي EHR او EMR، صح ولا لا؟ اني انا اطبق فعليا بانه يكون عندي ريكوردينج سابقين يساعدوني في my decision، صح ولا لا؟ تمام. الان هون معلومات بسيطه بحكي لكم what does clinical informatics do؟ شو هي بتعمل؟ بدنا نرجع نعيد نفس الديباجه ونكرر. The clinical informaticians combine the practices of computer science, information science, and healthcare management in order to. فعليا احنا وظيفتهم كالعاده مثل ما حكينا، احنا بنجمع الكمبيوتر ساينس، الانفورميشن ساينس، والعلم تبعنا في الهيلث كير اند هيلث كير مانجمنت. لايش؟ خلونا نحكي فعليا انا ليه بدي استعملهم. يعني شوفوا enhance the workflows and health outcomes، وهذا الشيء متعارف عليه. يعني انا يعني ليه بدي اطبق شيء جديد على فيلد معين؟ يعني انا ليه استخدمت التكنيكال انفورماتكس؟ فعليا لحتى اعمل انهانسنج للورك فلو، لسير العمل and health outcomes، وهذا شيء جميل جدا. strengthening the clinician patient relationships، خاصة لما أنا يكون عندي فعليا معلومات سابقة زي ال EHR أو ال EMR the electronic medical recordings. فعليا كثير بتفيدني أنا في تعاملي مع المريض، ولما المريض يشوف إنه دكتوره عارف ال past history تبعه فطبعا راح يصير عندنا strengthening of these relationships، صح ولا لا؟ تمام. Now, with those broad goals in mind, clinical informaticians use their knowledge of patient care and their understanding of health informatics tools to accomplish the following. نرجع نحكي إحنا كclinical informaticians إيش بنستخدم هاي المعلومات والنولج والwisdom تبعتنا في الانفورماتيشن تولز هذول اللي احنا تعلمناهم، الكومبايننج للكمبيوتر ساينس والانفورميشن ساينس والهيلث كير مانجمنت والهيلث كير ساينس. ايش بقدر اعمل فيهم؟ to accomplish what؟ خلينا نحكي شو الهدف. participate in the customization, development, management of the clinical information systems. فعليا انا مش بس بدي اطبق، انا فعليا بدي يكون عندي دور تطويري ودور اداري في الكلينيكال انفورميشن سيستم، صح ولا لا؟ بدي اطورهم. assess the needs of healthcare professionals and patients. فعليا أنا كإنسان رابط الثلاث علوم الكمبيوتر ساينس، الاي تي، الانفورميشن ساينس and the healthcare science، أنا بقدر أعرف حاجة الهيلث كير بروفيشنالز اللي هم ما عندهم العلم تبعي في الساينسز الثانيين اللي هي الكمبيوتر ساينس والانفورميشن ساينس، وبقدر اني انا فعليا اعمل اسيسنج لحاجه البيشنتس واقدر اوفق بيناتهم بحيث اني انا ايش احسن الهيلث اوتكمز. appraise and refine the clinical processes، كاتبين انه هون تقييم وتحسين العمليات السريريه في المستشفى، وهاي يعني صارت واضحه وكافيه. training the medical staff on system use and working across multiple departments، بهدف ايش؟ يعني هون احنا نفهمها فهم هاي الجمله، ليش انا بدي اعمل تريننج للميديكال ستاف on the system use، اني هم يعرفوا يستخدموا السيستمز and working across multiple departments. يعني شو هذا الهدف؟ to encourage the colleagues to share information، لحتى انا احفز الزملاء لحتى يعملوا sharing information. ولاي حدا حضر اول محاضره الا في كليه الطب كان اهم شيء فيها هو sharing information. فلما نعمل احنا sharing information احنا ممكن نعمل increase the prosperity of this field. تمام يا جماعه؟ طيب تمام.
Now, why is clinical informatics important? ليش هي مهمة؟ بحكي لكم clinical informatics إيش وظيفتها؟ Helps to optimize the acquisition, storage, retrieval, and use of information in healthcare. فعليا أنا ليه بدي أستخدم المعلوماتية في المرحلة السريرية؟ لأن أنا بتساعدني إني أوصل للأوبتمايزيشن، القيمة القصوى في الأكوزيشن، في الحصول على المعلومات وتخزينها، storage, retrieval، إني أسترجعها وأستخدمها and use of these information in healthcare. As a result, when clinicians collaborate with other healthcare and IT professionals, إحنا شو ممكن ينتج عندنا؟ Patient care becomes safer and more effective، واللي هو فعليا الهدف الأساسي إنه نحكي to improve the health outcomes. صح ولا لا يا جماعة؟ طيب تمام، أتمنى الموضوع يكون واضح وأمورنا صارت فيه تمام. الآن نيجي نحكي عن ال role of clinical informatics in patient safety. شو يعني وظيفة clinical informatics في improving the patient safety، في حماية المرضى؟ أول شيء ممكن يخطر في بال أي إنسان طبيعي إنه أنا لما يصير عندي أنظمة، في هاي الأنظمة electronic health recordings، إذا أنا بقدر ككمبيوتر عندي سيستم معين إنه يعرف إنه هذا الإنسان مثلا عنده allergy من penicillin نفترض. فلو انا كدكتور غفلت عن هاي المعلومه وجيت كتبت له في البريسكريبشن بنسلين، فشو بتتوقعوا؟ راح يطلع لي السيستم انه هاي contra indication that you shouldn't use penicillin in your prescription. صح ولا لا؟ فهاي فعليا increasing the patient safety. بالضبط. بحكي لكم as the delivery of healthcare becomes increasingly complex، فعليا لحتى احنا نوصل احسن healthcare صارت complex معقدة. The dependence on effective systems to prevent medical errors becomes increasingly critical. إن أنا لازم أستخدم effective systems مثل ما حكينا لحتى نعمل prevention of the medical errors، اللي فعليا في وفيات عديدة جدا، وهلا راح نشوف لقدام إنه فعليا الوفيات قلت بشكل كثير كبير لما استخدمنا هاي السيستمز. ليه؟ لأنه قللنا medical errors. So the use of these systems has become increasingly critical. صح ولا لا؟ تمام. Now healthcare continues to take place in an isolated system with little standardization and few safeguards. فعليا الهيلث كير يا جماعة لو احنا ما دخلنا له السيستمز هذول اللي انا حكيت لكم عنهم، راح يصير عبارة عن سيستم مفصول ومعزول isolated system وما عليه standards. فبحكي لكم with little standardization and few safeguards، فعليا ما في عليه هذه الرقابة والحماية. Therefore, in this complicated and fragmented environment، في هذه البيئة المتقطعة والcomplex والمعقدة، it is not surprising that medical errors frequently occur. وهي فعليا معلومة واضحة جدا، لأنه أنا إذا حطيت لكم isolated system without isolated healthcare system without IT information technology without the use of these computers، فعليا أنا بتوقع في هذه ال fragmented environment إنه يصير في عندنا medical errors. صح ولا لا؟ طيب تمام. الآن the overwhelming amount of medical information coupled with the rapid growth in the new pharmacotherapies and technologies، يعني بحكي لك ال overwhelming الكميات الميديكال انفورميشن، هذه الكميات الغامرة منها، مع rapid growth in the new pharmacotherapies، احنا عدد الأدوية اللي قاعدين بتنتج من شركات الأدوية المتنافسة بين بعضها زادت بشكل كثير كبير كمية المعلومات الطبية اللي احنا صارت عندنا. Now, increasing time constraints placed on providers and mounting pressures to reduce the cost. فعليا صار كل هاي الأمور اللي هي بزيادة في constraints اللي هي عبارة عن restrictions، بالعربي مش عارف شو معناها constraints يعني القيود بما معناه، placed on the providers اللي هو مقدمي الخدمة and the mounting pressures to reduce the cost اللي هي فعليا كمية الضغوطات لحتى نقلل الكوست make it impossible for individual clinicians to provide high quality and error-free care and consistent phases. طبيعي لو أنا كإنسان ما في عندي مساعدة من أي health care system يساعدني في تنظيم أموري كطبيب، فصعب جدا إني أنا أصير قادر أقدم error-free care اللي هي عبارة عن إنه أنا ما أرتكب أي mistakes and consistent phases فعليا. وهذا السبب لإيه؟ يعني إحنا ليه بدنا نحكي إنه الطبيب مش ممكن إنه يكون عنده error free care؟
انا بحكي لكم اول شيء احنا انسان والانسان بيغلط. ثاني شيء احنا علينا كثير ضغوطات. ليه هاي الضغوطات موجوده؟ لانه احنا مطلوب منا دائما نقلل الكوست لحتى يكون الهيلث كير از كوست افيشنت، صح ولا لا؟ لانه في كثير ناس without insurance فاحنا لازم نهتم فيهم، صح ولا لا؟ وفي دائما علينا زي قيود لازم احنا نتقيد فيها. فكل هاي الضغوطات بتعمل الشيء مستحيل انه الدكتور ما يرتكب اخطاء، ففعليا makes it impossible to provide high quality and error free care and consistent phases. صح ولا لا يا جماعه؟ طيب تمام. الآن نشوف هون المعلومات هاي جميلة ومهمة. بحكي لكم evidence has shown that computerized decision support systems can improve patient safety. فعليا أنا لو أجي أدخل لكم computerized decision support system اللي هي عبارة عن أنظمة داعمة لصنع القرار ولكنها computerized، ممكن تعمل improving للبيشنت safety. ليه؟ لأنه نسبة الخطأ في السيستم كثير قليلة مقارنة مع الإنسان. The data processing capacity of computers has been harnessed by a number of electronic systems designed to assist in clinical decision making. ليه؟ بحكي لكم لأنه عبارة عن الكاباسيتي تبعت الكمبيوترز، سعة الكمبيوترز لحتى تيجي تعمل لنا processing، فبنسميها احنا دي processing capacity of computers، صار لها harnessing يعني صارت مضاعفة وكميتها كثير كبيرة باستخدام number of electronic systems، باستخدام أنظمة إلكترونية وظيفتها تعمل assisting في مين؟ في clinical decision making. الآن وظيفتهم هذا شو الفائدة منهم؟ يعني أنا شو ممكن أستخدمهم؟ بحكي لكم these systems range from computerized reminders about preventive services، إنه ممكن يكون في عندنا بعض الإنذارات reminders المذكرات about preventive services. ممكن تعمل لنا كمان to alert about drug to drug interactions، وهي فعليا جدا 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 مهمة، صح ولا لا؟ لأن أنا إذا أنا أخبرت عن drug to drug interaction ممكن أنا يصير عندي تأثير معين على دراج معين فما يفيدني في كيس معينة لأني أنا أعطيت الدواء المعاكس له فعليا، ممكن أضر المريض، ممكن الحالة تسوء وهكذا. to computerized ventilator management، يعني احنا فعليا هاي مهمة كثير. ليه؟ لأنه الفنتيليشن لو احنا قدرنا نعمل له مانجمنت باستخدام كمبيوتر فأنا قاعد بفيد في المرضى كثير منيح، صح ولا لا؟ طيب تمام. Now there are several examples of clinical informatics applications that have been shown to improve patient safety. خلينا هون معلومة بسيطة على جنب، يعني دراسة كثير مهمة وبتدلنا على أهمية هذه السيستمز اللي أنا لي ساعة بحكي عنها. The LDS Hospital in Salt Lake City. الآن سولت ليك سيتي هاي فعليا موجودة في أمريكا، موجودة في يوتا، تمام؟ A computerized decision support system with physician order entry، تمام، has reduced the incidence of adverse drug events related to antibiotic administrations by 75%. فهاي كمية هائلة. يعني فعليا لما هم استخدموا هذه السيستمز لحتى تعمل reducing the incidence of adverse drug events reduced طبعا related to the antibiotic administrations قللتها بنسبة 75%. الآن اطلعوا and significantly reduced orders for drugs for which patients reported allergies. الآن الالرجي لبيشنت معين لدواء معين ممكن تقتله. لما يصير عنده انافيلاكتيك شوك وانا ما يكون عندي EpiPen ممكن اقتله، صح ولا لا يا جماعه؟ تمام. and adverse effects caused by antibiotics. فهذا بس على نطاق الانتيبيوتيك. الآن اطلعوا قد ايه احنا استفدنا، قللنا من هاي الادفيرس drug events related to antibiotic administration by 75%. فممكن انكم تتخيلوا قد ايه هذا الفيلد او السب سبيشالتي فادنا في الطب. تمام يا جماعه؟ طيب تمام. الان خلوني اخذ كمان بريك بسيط وندخل على الايميجينج انفورماتكس. طيب تمام يا جماعة، خلينا نكمل هون عن الإيميجينج انفورماتكس. Now the imaging informatics الآن نيجي بنحكي imaging plays a central role in the healthcare process. طبعا الإيميجينج هي عمليات التصوير سواء بمختلف أنواعها. We have X-rays, we have CTs, and we have اللي هي ال MRI. بغض النظر ففعليا هي مهمة جدا في healthcare process and the field is crucial not only to healthcare but also to the medical communication and education as well as in research. فعليا كثير من evidence-based medicine is based on imaging processes and communication لما احنا بدنا نتواصل and education مثل ما تعلمنا. Much of our recent progress اللي هي particularly in diagnosis
طبعا can be traced to the availability of increasingly sophisticated imaging techniques. فعليا احنا كثير عندنا من sophisticated imaging techniques بنستخدمهم بغض النظر عن انواعهم CTs X-rays بغض النظر. كثير من recent progress خاصة في الدايجنوسيس سواء كسور سواء اي نزيف سواء اي مشاكل في الاورجنز، هي احنا راح نحكي انه هي متعلقة بالاورجنز الايمجنج انفورماتكس فعليا. فكثير من هذه التشخيصات كانت موجودة بسبب availability of the increasingly sophisticated imaging techniques that don't only show the structure of the body in incredible detail but also show the function of the tissue within the body. وفعليا هاي من المعلومات العامة. Now, imaging informatics encompasses the use of information technology تتضمن the use of information technology to deliver efficient, accurate and reliable medical imaging services within the healthcare network. فعليا احنا بنستخدم information technology here to deliver the efficient, accurate and reliable medical imaging services في healthcare networking. صح ولا لا؟ تمام. الآن بدنا نيجي نحكي عن شغلة. يا جماعة استخدام الانفورميشن تكنولوجي دائما involved في كل الستبس تبعت الايمجينج. فعليا البيشنت لما يدخل على الجهاز احنا استخدمنا التكنولوجي، لما نطلع الصوره نعملها بروسيسنج، لما نعمل لها فيوينج، لما نعمل لها اي نوع من التعديلات او اي نوع من الانهانسمنت لهي الصوره اللي بتطلع مثل اكس راي اور سيز، كل هذا يتضمن التكنولوجيا. فبحكي لك it is inherent and felt in every step of the process of patient imaging من الاوردر entry. انا كدكتور بدي اطلب الصوره to the result communication. وصلت يا جماعه؟ تمام. Now, imaging informatics is concerned with the common issue that arise in all image modalities صح ولا لا relating to the acquisition of image. يعني احنا هاي imaging informatics اول شيء بدي احصل على images, acquisition of images in or conversion to digital form. يعني انا بدي احصل على الصورة اما اني احصل عليها بالديجيتال فورم او احولها للديجيتال فورم. طبعا راح تسالوني شو الديجيتال فورم او شو العلاقه تبعته، كمان شوي راح افرق لكم انه في عندنا الديجيتال فورم اللي هي ديجيت باي ديجيت، وراح يكون عندنا النوع الثاني اللي هي عباره عن continuous viewing of the spectrum film based، راح نحكي عنهم. تمام. and the analysis manipulation. تمام. and the use of those images once they are in the digital form. ليه احنا بنحكي الديجيتال فورم؟ راح نحكي عن اهميه انه هاي الصوره تكون في الديجيتال فورم، فهو هيك عرف لنا اياهم العالمين Shortlift and Boyce. الان imaging informatics is tissue and organs focused. هاي مهمه كثير، المعلومه مهمه جدا نفرق انه فعليا الكلينيكال informatics كانت هاي individual focused or patient oriented، ولكن لما نيجي نتحدث عن الايمجينج انفورماتكس هي متعلقه في التيشوز اند اورجنز. صح ولا لا يا جماعه؟ طيب الان مين الناس المشهورين طبعا في عالم التصوير؟ فعليا الراديولوجيستس. فبحكي لكم الراديولوجيsts they have key roles as leaders in imaging informatics. They are also the liaisons between the clinical needs of the healthcare enterprise and the applicability of an information technology team. شو معنى هذا الكلام؟ radiologists يا جماعه عندهم key roles في انهم شو يكونوا leaders، قوة، يعني انهم يكونوا قادة in imaging informatics، وهم فعليا بيكونوا البريدج or liaisons زي البريدج بيجي معناها between the clinical needs of healthcare enterprise اللي عبارة عن المؤسسات المتعلقة بالhealthcare إلها needs and the applicability of an information technology team. تمام؟ قابلية التطبيق من خلال اللي هي information technology team. Ultimately, radiologists they can serve as innovators in a constantly evolving field to optimize the flow of medical information within a radiology department and throughout a healthcare institution. يعني بحكي لكم radiologists they can serve as innovators in a constantly evolving field اللي هو الفيلد تبعهم اللي هو فعليا health الاميجينج انفورماتكس، لحتى نعمل optimization نوصل لقيم قصوى في هذا الامر. Optimizing the flow of medical information within a radiology department او من خلال healthcare institution. تمام يا جماعه؟ طيب تمام. الان باجي بحكي لكم although there are many types or modalities of imaging equipment، فعليا في كثير طرق للتصوير
The images that modalities عفوا The images that modalities produce are nearly always acquired in or converted للdigital form. هاي هي المعلومة اللي كنت بدي أحكي لكم إياها، إنه الصور عادة إحنا بنستخدمها بالdigital form. راح تيجي تحكوا لي شو الفرق بين الdigital form والانالوج تقريبا هو نفسه الفيلم بيست. شوفوا الانالوج بيكون عباره عن صوره متصله، يعني احنا لما نيجي نحكي عن الموجات الكهرومغناطيسيه او الموجات الكهربائيه بتكون انالوج، فعليا بتكون عباره عن موجات متصله. اما لما نيجي نحكي عن ديجيتال فورم فهي بتكون ديجيت باي ديجيت which is important انه يكون عندنا اجهزه، وهي الاجهزه قادره انها تمسك كل ديجيت باي ديجيت من هاي الصوره جزئيه بجزئيه صغيره، وتقدر تعمل عليها عمليات اناليسيس، عمليات ستورج، عمليات انهانسمنت لهاي الصوره. تمام يا جماعه؟ تمام. الان باجي بحكي لكم the evolution of imaging from analog اللي حكينا عنها متصله film based acquisition to digital format has been driven by the necessities of cost reduction لحتى احنا نقلل الكلفه efficient throughput اللي هي عباره عن انتاجيه efficient and workflow in managing and viewing an increase in proliferation in the number of images produced per imaging procedure. فعليا احنا بنقدر نستخدم الديجيتال فورم لحتى نطلع اكثر من فورمات، اكثر من فيو لهذه الصوره. فلما يزيد عدد الصور المكتسبه فعليا ما بيصير نضل نستخدم الانالوج اللي هي عباره عن طريقه ما بتفيدنا في عمليات الانهانسمنتس او كذا. فكل الخلاصه من هاي الفقره اللي بنقدر احنا هون نفهمها، عفوا يعني صار عندنا هون مشكله انا مش عارف اصلحها. طيب اعذروني يا جماعه مش كثير ضايع بالتكنولوجي. طيب فبحكي لكم انه الخلاصه من كل هاي الفقره انه احنا عندنا الديجيتال فورم وفي عندنا الانالوج. الديجيتال فورم احنا بنستخدمه بالاجهزه ومهم جدا لحتى احنا نعمل كوست ريدكشن، لحتى احنا نيجي نستخدم عمليات انهانسمنتس لهاي الصور. كيف بدي اعرف هذا الكلام؟ هي مكتوب هون. At the same time having images in the digital formats makes them amenable to image processing methodologies لحتى نعمل اللي هي processing لهاي الصور for enhancement تحسين، analysis تحليل، display إن نفرجيهم للناس أو للدكاترة، storage نخزنهم and even enhanced interpretation. تمام يا جماعة؟ طيب تمام. فإذا الخلاصة من كل هاي الفقرة اللي احنا استفدناها إنه احنا عندنا digital form اللي هي فعليا الطريقة اللي بنستخدمها في الهيلث كير انفورماتكس أو في الإيميجينج انفورماتكس تكنولوجيز. تمام؟ طيب. Now because of the ubiquity of images in biomedicine بسبب enormity اللي هي عدد كبير من هاي الصور في البايوميديسن، the increasing availability of images in the digital form, the rise of high-powered computer hardware and networks, and the commonality of image processing solutions, digital images have become a core data type that must be considered in many biomedical informatics applications. فعليا مثل ما حكينا انه digital images هي كثير مهمة وصارت core data type that must be considered في biomedical informatics application. ليش هذا الكلام؟ لأنه صار عندنا ubiquity، عدد كثير كبير من هاي الايمجز في البايوميديسن، ونحن تعرفنا إنه كل الصور قاعدين بنحولهم إحنا للديجيتال تايب، digital form، صح ولا لا؟ طيب تمام. وزيادة availability of images in the digital form والrise of high-powered computer hardware and networks, that commonality of image processing solutions. لأنه إحنا حكينا إنه الديجيتال فورم بخلي هذه الصور قابلة للتعديل، قابلة للأناليسيس، قابلة للبروسيسنج methodologies. فلما إحنا نطور الكمبيوترز طبيعي إنه هذا النوع من الداتا digital images حصير core data type that must be considered in many biomedical informatics applications. تمام يا جماعة؟ تمام. An example of imaging informatics application is a CT scanner اللي احنا بنستخدمه في صور الCT computerized tomography اللي هي عبارة عن الصورة الطبقية which uses software algorithms to recreate a three-dimensional image of the body parts. وهي فعليا حل جميل جدا 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 بيستخدموه في المستشفيات كثير للكشف عن أي مشكلة متعلقة بالأورجنز، حتى للكشف عن كثير من اللي هي الهيموريجز اللي بتصير بالدماغ. فلاحظوا إنه السي تي سكان استخدمت عمليات الأناليسيس في الديجيتال ايمجز اللي هي الايمجز اللي بتكون في الديجيتال تايب. تمام؟ حولت لنا إياها ل 3-dimensional image of the body parts بحيث إحنا نقدر نطلع على البودي
والاورجنز تبعونه كما لو انها مفتوحه امامنا. تمام يا جماعه؟ طيب تمام. الان في عندنا اكزامبل مهم جدا بيحكي لكم عندنا picture archiving and communication system، انه انا اقدر اعمل archiving ارشيف لهذه الصور and communication systems من اسمها which are a combination of hardware and software dedicated. طب ليش حكينا hardware؟ لحتى نخزن الصور عليهم. software لحتى نقدر نعمل communication. They dedicated to both short and long-term storage لحتى نخزن ونعمل retrieval استرجاع management إدارة وdistribution توزيع and presentation of images إن أقدر أعرض هذه الصور. فهذا اسمه PACS system or the picture archiving and communication system. This system, picture archiving and communication, has significant role in the healthcare informatics and electronic health recordings. ليه؟ لأنه فعليا أنا لو قدرت أخزن هذه الصور وأكون قادر على استرجاعها وأكون قادر على المانجمنت والdistribution and presentation of these pictures، فأنا قاعد بفيد electronic health recordings in order to electronic health informatics exchange between the healthcare providers or between healthcare organizations. وفعليا احنا عارفين انه electronic health recordings وظيفتها انها تعمل لي تبادل بالمعلومات الطبيه عفوا تبادل بهاي المعلومات الطبيه. سامحوني يا جماعه والله مريض وصوتي قاعد بنبح، فانا اسف جدا حتى باخذ وقت طويل بين البريك والبريك، سامحوني. بعتذر جدا. فالالكترونيك هيلث ريكوردينجز احنا عارفين انه بصير من خلالها تبادل between the healthcare providers بالمعلومات الطبية أو حتى في ضمن organization معينة. تمام يا جماعة؟ الموضوع يكون واضح، أمورنا صارت في تمام. خلوني أخذ بريك بسيط بعدين ننتقل على السريع للبايو انفورماتكس اللي هي الحيوية. تمام يا جماعة؟ تمام. طيب يا جماعة خلونا نكمل الآن نحكي عن البايو انفورماتكس واللي هي فعليا عبارة عن لما نيجي نحكي عن الموليكيولر ليفل. تمام يا جماعة؟ طيب الآن with advancements in biology في علم البيولوجي or the molecular genetics an increasing amount of genetic data came to be generated. فعليا معلومات الجينات أصبحت كثيرة. Now the successes of the human genome research project اللي درسونا عنه زمان لما عملوا sequencing to all of the human genome، صح ولا لا؟ عمل new data that was becoming unimaginable. تمام؟ أي unmanageable، أنا آسف، هي غير قادر الإنسان على إدارتها، صح ولا لا؟ تمام. Now the use of computer system to apply statistics and algorithms to these data became imperative. أصبح إن نستخدم الكمبيوتر systems لحتى تيجي تستخدم هي statistics and algorithms بهدف إنها تعمل managing to these amounts اللي هي vast amount of data صارت imperative مهمة جدا. Thus technology became an integral part of biological data management. فعليا أصبحت التكنولوجي جزء تكاملي من biological data management. تمام يا جماعة؟ طيب. Now there is no universal agreed definition upon bioinformatics, but some definitions are. عرف لنا شو هي bioinformatics. In brief, bioinformatics deals with the management of a vast amount of biological data with the help of technology and statistics. فعليا مثل الكلام اللي حكيناه من قبل أصبح واضح جدا إنه هدف البايوانفورماتكس إن نعمل management of a vast amount of biological data مثل الجينات. تمام. It is also defined as the study of how information is represented and transmitted in biological systems starting at the molecular level. مثل ما احنا حكينا إنه احنا في البايوانفورماتكس we are mostly concerned with the molecular and cellular processes focused. صح ولا لا يا جماعة؟ طيب إذا هذا عبارة عن molecular and cellular processes focused. نتذكر إنه imaging techniques كانت organ oriented، صح ولا لا؟ والclinical informatics كانت بإيش oriented؟ حكينا individual oriented، صح ولا لا؟ تمام. An example of bioinformatics application is the genomic sequencing، إنه إحنا نعمل sequencing للجينات أو للجينوم تبع الإنسان مثل الريسيرش process الهيومن جينوم research project اللي إحنا درسنا عنه من قبل. الآن هون عبارة عن 13 نقطة يا جماعة صراحة يعني بدي أمر عليهم مرور سريع. هم معلومات كثير سهلات، تمام، مش صعبات أبدا للاستيعاب، فأنا بدي أمر على كل وحدة أعطيكم بريف عنها وإن شاء الله إنها ما بتكون صعبة. فبحكي لكم البايو انفورماتكس in short the successes of the human genome project. ليه؟
لانه انا مسكت كل الهيومن جينوم. متخيلين كل الدي ان اي، كل الجينوم، كل الماده الوراثيه تبعت الانسان، وعملت لها سيكونسينج، فصار عندي vast amount of data. وظيفه اصلا البايو انفورماتكس is to manage all of these amounts of data. صح ولا لا؟ تمام. So this project has made it possible to understand the gene regulation and the course of genetic diseases. فعليا الجينيتك diseases فعليا مرات بيكون فيها حدث، في طفره حدث، طفره قلب، بغض النظر عن اللي درسناه في الجينيتكس، صح ولا لا؟ فانا لو فهمت الهيومن جينوم فبقدر افهم genetic related diseases thereby aiding in the development of new therapies. فاذا انا عرفت السبب بقدر احاول ادور على العلاج. Now BI tools, bioinformatics tools, help in drug discovery by identifying the target size of infected organisms. لو انا درست فعليا sequencing للدي ان اي of some infective organisms، او بغض النظر درست عن هاي infective organisms راح يظهر معي مجموعه من الداتا، بقدر اعرف target sites that I could actually target في الانفكتيف organisms حتى اقتلهم. computer aided drug design، انه انا بقدر اصنع الدراجز من خلال الكمبيوتر by pharmaceutical research companies that requires BI tools طبعا to stimulate the drug receptor interactions. مثل ما درسنا بالفارماكولوجي انه drug has to bind with the receptor. اذا كنت انا عندي vast amount of information ممكن استخدم فعليا ال BI tools because I can know more about genetics. Sequence analysis determines evolutionary relationships of organisms. فعليا بقدر انا لما اعمل sequence analysis عفوا تحليل للسيكونسز هذول تبعون الدي ان اي، بقدر اعمل علاقه يعني تحليل، او خلينا نحكي اترجم لكم اياها evolutionary relationships of organisms، اللي هي عباره عن العلاقات التطوريه تبع الاورجانيزمز. تمام يا جماعه؟ طيب فهون فعليا فادت حتى علماء الاثار. protein and gene identification، يعني انا بقدر اعمل protein and gene identification reveal the causes of several disorders. صح ولا لا؟ لانه كثير مرات بيكون عندي بعض الديسوردرز، هاي several disorders ممكن يكون لهم علاقه في البروتين structure، ممكن تكون علاقه في defective gene. فانا اذا كنت عامل identification لهذا الجين فانا بقدر اعمل prediction the course of a disorder and how the condition would affect the individual. صح ولا لا؟ تمام التمام. Predicting the protein structures is essential for drug discovery and research as most drugs bind to proteins. فعليا البروتين ستراكشرز اذا انا قدرت اعرفهم فانا بقدر اعرف الدراجز هذول بدهم يرتبطوا في البروتينز، فانا كثير بقدر اعمل discoveries and researches. الهومولوجي modeling reveals the 3D structures of proteins. فانا بقدر اعرف الاكتيف سايت that I can bind with. صح ولا لا؟ تمام. By mapping the gene sequence and protein structure of pathogens who are resistant to antibiotics ممكن انا اعرف other potential sites انه بقدر اخلي دواء يرتبط فيها for new therapies. صح ولا لا؟ طيب تمام. Bioinformatics is concerned with identifying organisms that utilize carbon sources. فبقدر افيد فعليا الكلايمت. صح ولا لا؟ ليه؟ لانه له علاقه في علوم البيئه. By researching plant and animal genomes، إذا أنا قدرت أعرف الجينوم تبع الانيمال and plants، discoveries are being made in bioinformatics that improve agricultural practices، اللي هي عبارة عن الممارسات الزراعية. BI tools aid in searching for information from massive number of repositories available today. لو أنا كان عندي عدد كثير كبير من المخازن اللي فيها المعلومات فبقدر أستخدم البي اي tools لأنها تعمل لي searching. This data mining is essential for further researches، لأنه أنا مرات بحتاج لبعض الريسيرشز كمية معلومات، وهاي المعلومات موجودة في massive number of repositories، فأنا بحتاج إلى computer technology that will help me with searching these information. BI tools can be search tools like BLAST اللي هي عبارة عن Basic Local Alignment Search Tool اللي هي بتعمل searching for similar genes، or programming languages like Perl that ensures communication across different platforms, databases that store all the research data, common terminologies for interoperability and microarrays. ممكن تسأل عن المايكرواريز لأنها أهم كلمة في هاي الفقرة. هو عبارة عن جهاز، هذا الجهاز بيستخدموه في المختبرات اللي بيشتغل لنا وبيعمل عملية قياس transcriptions of many genes at simultaneously. يعني هو بقيس لي
the transcriptions of more than one gene تمام simultaneously. هون بشرح لكم عنه microarrays are one of the most important PI tools that measure the expression levels of many genes simultaneously, unlike these past tools that would only measure one gene at a time. فإحنا هون صار عندنا time effective. صح ولا لا؟ تمام. They thus save time and cost and deliver quick results. هاي مهمة جدا. Health informatics is dependent on the bioinformatics. ليه؟ Because the knowledge اللي احنا بنكتسبها من الجينيريك data ممكن تأثر فعليا على ال healthcare delivery methods, alter the way decisions are made, and thereby affect system designs and lead to development of new terminologies. وهي معلومات كثير واضحة وبسيطة. أنا لو عرفت معلومات عن الجينات بقدر أأثر على ال healthcare delivery للpatient. صح ولا لا؟ تمام التمام. It is envisioned that the future EHR, the electronic health recordings, or the electronic medical recordings would incorporate an individual's genetic data so that the individual can benefit from customized medication. إنه أنا لو عرفت الجينوم تبع هذا الإنسان اللي أمامي وكان عندي معلومات عن الجينيريك داتا وعرفت بالضبط ايش المشكله اللي صايره عنده ممكن انا اعمل له customized medications made for that specific individual. وصلت يا جماعه؟ طيب تمام. الان هون عندنا examples of bioinformatics databases. يعني هاي معلومات سهله جدا تقرؤوها على السريع، ما اعتقد انها مهمه. It will be within the health informatician's capacity to integrate the data and develop interoperable and secure systems. يعني فعليا الهيلث انفورماتيشنز لازم يكون عندهم قدره على انهم يعملوا لي اللي هي تكامليه او تكامل لهذه الداتا ويعمل develop interoperable and secure systems. Hence, they would also have to collaborate increasingly with the bioscientists لارتباط فعليا البايوinformatics بالhealth informatics. This entails the need for health informaticians to be aware of the domain of the bioinformatics. تمام يا جماعة؟ تمام التمام. أتمنى هذا الموضوع يكون واضح. الآن بدنا ننتقل للpublic health informatics اللي بيفيدنا في الريسيرش. خلوني أخذ بريك بسيط وأكمل. طب كات تعيد كمان واحد ما في كات. طيب تمام التمام يا جماعة، خلونا نكمل إن شاء الله. الآن بدي أحكي عن الببليك هيلث انفورميشن. يعني هاي مش موضوع صعب بالمرة. يعني بحكي لكم with the availability of information technology in today's world and its integration in the healthcare system, the term of public health informatics was coined and used. يعني فعليا لما صار الانفورميشن تكنولوجي in today's world ولما عملنا لها تكاملية مع الهيلث كير سيستم طلع عندنا مفهوم اسمه الببليك هيلث انفورميشن وهي الصحة العامة فعليا. PHI, recognized as information-intensive healthcare, requires timely, accurate information from many different sources. أهم جملة في هذا الكلام إنه إحنا بناخذ المعلومات من many different sources. ليه؟ لأن إحنا قاعدين بنحكي عن صحة عامة public health. تمام؟ في الشارع العام خلينا نحكي generated by health information system. Other definitions. فعلا public health informatics لما عرفونا إياها is an emerging field and it's defined as the systematic application of information, computer science and technology مثل ما تعلمنا in areas of public health في يعني مناطق أو معلومات تتعلق في public health including surveillance اللي هي التحقق أو التفقد أو المراقبة, prevention منع, preparedness and health promotion. Preparedness for what؟ رح نعرف إنه فعليا any pandemic أو خلينا نحكي disasters, bioterrorism إلها علاقة في مين؟ في public health information. صح ولا لا؟ تمام. Another definition is that it is the development, implementation and management of population-based public health information systems and infrastructures for الهدف تبعهم surveillance system development, group utilization analysis, surveillance system development اللي هو تطوير النظام اللي هو المراقبة, group utilization analysis, program outcome and quality assurance إنه إحنا فعليا لازم نهتم في الكواليتي
تبعت اللي هي preparedness والتعامل مع any natural disaster مثل ما حنشوف لقدام. public health system analysis and evidence based disease management، وهذا امور كثير مهمه. وحتى فعليا ال public health informatics كثير مفيده في اي research يتعلق في شو، في ال public health بشكل عام. تمام يا جماعه؟ طيب تمام. الان هاي definitions انا بتخيل واحد ممكن يحفظ منهم بعض الكي ووردز لانها ممكن تيجي بالامتحان. Even though public health informatics was formally introduced in 1995, it was the Institute of Medicine report published in 2002 that emphasized the critical importance of this field. يعني هو فعليا موجود introduced من 1995، ولكن متى بدأ الاهتمام إنه هذا فعليا عندنا critical importance of that field؟ فعليا في عبارة عن Institute of Medicine report طلعت لنا إياه في 2002. فهذا عملنا emphasizing to the critical importance of this field. Improvements in information technology, changes in the medical care delivery system. يعني أي تحسنات في الانفورميشن تكنولوجي في الاي تي اللي هي القطاع المعلوماتية الاي تي. changes تغيرات في الميديكال care delivery system and new challenges to the public health system. These are the main reasons behind the sudden interest in the public health informatics. لأن مهم جدا نعرف مين هذول الchallenges اللي صارت للpublic health system. نحكي عنهم: emerging infectious diseases مثل COVID-19 virus, obesity, bioterrorism. هاي فعليا اللي هي الإرهاب الحيوي. مثل ما تعرفوا إنه في بعض الحروب بيطلق عليهم فيروسات، صح ولا لا؟ تمام. natural disasters الكوارث الطبيعية and health literacy اللي هي فعليا لما احنا نحاول ننشر الوعي الصحي والعلم الصحي are examples of new challenges أمام ال public health system. Now the rapidity with which those events are detected، لما احنا نسرع في اكتشاف البايوتيرزم أو الانفكشس diseases مثل الكوفيد 19، كل ما أسرعنا في اكتشافهم وتحليلهم والunderstanding of these disasters, this will determine the timeliness and effectiveness of the medical and public health response. فعليا احنا كل ما اكتشفناهم بسرعة كل ما حددنا التايملينس اللي هي الكفاءة الوقتية أو المدة الزمنية اللي احنا بنكون كفاءة فيها في الاستجابة، والeffectiveness اللي هي فعليا كفاءة استخدامنا في كفاءة تعاملنا والتحضرنا preparedness كpublic health system في مواجهة هذه التحديات. تمام يا جماعة؟ طيب تمام، أمورنا إن شاء الله طيبة. ال PHI different than other fields. يعني ال PHI هون ناسين نكتب it is different than other fields of informatics by. شو الفرق بين ال PHI اللي هي ال Public Health Informatics عن other fields of informatics؟ شو الفرق بيناتهم؟ أهم شيء نعرف شغلة يا جماعة، إنه إحنا دائما بنجمع معلومات عامة، ولأننا بنجمع معلومات عامة فإحنا قاعدين بنستخدم different types of sources، صح ولا لا؟ تمام؟ وممكن نربطها بالحكومة مش فقط في القطاع الخاص، تمام؟ ليه؟ لأننا قاعدين بنحكي عن صحة عامة في الشارع العام، صح ولا لا؟ وأنا بكون هدفي إني أعمل promotion تحسين للpopulation health. فلو بدنا نقرأ الآن ال PHI is using informatics in public health data collection, analysis and actions مثل ما عرفنا. Realizing its objectives using a large variety of interventions. PHI applies technology. ليش احنا بنعمل apply technology to promote population health. لاحظوا انه احنا بنتعامل مع population ككل rather than the individual's health. وفعليا اي حدا عاقل بيعرف لو انا عملت promotion للpopulation health ككل فانا طبيعي اني انا قاعد بعمل promotion للindividualized health، صح ولا لا؟ تمام. And also prevent disease and injury. Emphasis on disease prevention in the population rather than treatment focus. يعني احنا بنعمل disease prevention مش treatment، صح ولا لا؟ in order to prevent chain of events or disease spread مثل ما صار فعليا عندنا في فيروس كوفيد. هي فعليا فشل صار، غير انه قضاء وقدر طبعا، هي عباره عن فشل في الببليك هيلث انه نتعامل معها، صح ولا لا؟ تمام. work within governmental settings، انه ممكن نتعامل احنا مع القطاع الحكومي
rather than the private sector اللي هو القطاع الخاص. Because of these differences, it is not limited to the clinical encounter and data must be obtained from multiple disparate sources. صح ولا لا؟ حكينا عن هذا الكلام انه احنا لانه بنجمع معلومات عن الشارع العام فراح يكون عندنا multiple sources of information. Now the main applications of public health informatics are نعرف شيء احنا بنعمل promoting للhealth of the whole population طبعا نعمل promoting للhealth of individuals كشيء تلقائي preventing disease and injuries by changing the conditions that increases the risk of the population فاحنا بنحسن فعليا من الوضع الصحي للpopulation مثل ما حكينا. Automation and redesigning information systems are methods of PHI to improve. احنا ايش بنعمل؟ يعني انا ليه بعمل automation؟ ليش بحولها لشيء اوتوماتيكي؟ ليش بعمل redesigning للinformation systems في البي اتش اي؟ شو الهدف؟ اعمل improving لشيء لشو عفوا؟ للsyndromic surveillance system اللي هي عباره عن التحقق والكشف عن السندروم صح ولا لا؟ outbreak detection مثل ما صار عندنا بنعمل improving للاوتبريك detection مثل ما صار في كوفيد 19. knowledge management التعامل مع النولج. data mining اللي هي البحث والاخذ عن المعلومات and health planning وهكذا. فهاي معلومات عباره عن حفظ يا جماعه صراحه انا بحاول اسهلهم ولكن اول عن اخر هي معلومات حفظيه. These are also one of the main goals of electronic health recordings فهي عبارة عن معلومات مشتركة في ال EHR. فعليا أنا لما يصير عندي مجموعة معينة من الداتا من health recordings فأنا أكيد قاعد بعمل improving the syndromic surveillance system حتى في outbreak detection لأنه بصير عندي more information that I could count on. knowledge management طبعا وديتا مايننج لأنه أنا بقدر إيش أبحث في المعلومات اللي عندي في electronic health recordings. Now improve data sharing and communication will improve population health. صح ولا لا؟ There is a need to develop integrated national public health information systems إنه في عندنا حاجة لأن ننتج ونعمل development of integrated national public health information system هي عبارة عن أنظمة للمعلومات الصحية صح ولا لا؟ الأنظمة خلينا نحكي أنظمة وطنية للمعلومات الصحية هيك ترجمتها بالعربي. and more importantly there is a need for skilled professionals إنهم يعملوا لنا هذه الأنظمة to implement them. صح ولا لا يا جماعة؟ طيب تمام. إلا عندنا هون أمثلة على public health informatics applications هذول معلومات حفظية. the National Notifiable Disease Surveillance System Biosurveillance, the National Electronic Telecommunication Systems for Surveillance or NETS, electronic laboratory reporting and prevention, immunization registries, immunization information systems, homeland security. هاي يعني فعليا حدث عندها بعض الفشل في اليو اس في اخر بانديميك حصلنا عليها اللي هي الكوفيد. outbreak management مهمه. bioterrorism وهي عباره كلها عن applications of the health public health informatics. تمام يا جماعه اتمنى الموضوع يكون واضح وامورنا صارت فيه كثير تمام. طيب يا جماعة خلونا نكمل نحكي عن nursing informatics. Although it is one of the oldest subspecialties يعني هاي موجودة من 1917 until recently nursing informatics was one of the lesser known nursing specialties يعني هي من أقل السبيشالتيز المعروفة even though it has been recognized specialty for over 30 years. تمام يا جماعة؟ تمام. يعني هون لما نيجي نحكي عنهم كتعريف it is the science and practice that integrates nursing information and knowledge with information and communication technologies to promote the health of people, families and communities worldwide. فعليا هذا التعريف يتشابه مع كل التعريفات اللي عرفناهم في السابق. يعني دائما احنا بنروح بنربط هالثلاث علوم مع بعض يعني علم النيرسينج مع علم الانفورميشن وعلم ايش اللي هو الاي تي. تمام يا جماعه؟ طيب تمام. Or nursing informatics is defined as this is a specialty that integrates nursing science, computer science, information science مثل ما حكيت to manage and communicate data, information and knowledge in nursing practice to support patients, nurses and other providers in their decision making and all roles and settings. فيعني هذه التعريفات جدا واضحة تقدروا تاخذوا منها keywords تساعدكم جوا الامتحان إن شاء الله.
Now, the application of nursing informatics knowledge is empowering for all health practitioners in achieving patient centered. هاي شو معناها الشغله؟ يعني انا ليه بدي اعمل هاي الشغله؟ شوفوا، الابلكيشن للنيرسينج انفورماتكس نولج، العلم تبعي في النيرسينج انفورماتكس وظيفته يعمل لي امباورنج لكل الهيلث براكتيشنرز، تمام؟ ان نعمل اتشيفنج لشغله، تمام؟ شو هي؟ هاي الشغله اني انا اعمل كير معين يكون السنتر تبعها هو البيشنت، يعني هي ممحوره ووسطها هو البيشنت، تمام يا جماعه؟ طيب تمام. And due to the increased implementation of technologies such as EMRs, nursing informatics has been gaining in popularity and the number of informatics nurses is growing. وهذه معلومة متعارف عليها وسهلة جدا، لأنه إحنا زاد عندنا implementation للتكنولوجيز such as the electronic medical recordings، فطبعا إحنا لازم نعمل involving of nursing informatics. ليه؟ لأنه فعليا النيرسز are أكثر staff لهم علاقة بالمرضى وتعامل مع المرضى. With the anticipated emergence of the EMRs as the primary tool for documenting and communicating patients' information in the coming years, the roles of informatics nursing is becoming more important as it is related to patients' care quality and overall healthcare improvement. فطبعا هاي المعلومات يا جماعة كثير عامة، يعني لما احنا نعرف انه الاي ام ار قاعده كثير بتتطور، تمام؟ وهي البرايمري تول لحنا نعمل documenting and communicating the patient's information in the coming years. طبيعي ان الانفورماتكس nursing is becoming more important. ليه؟ لانهم كلهم correlated with each other. تمام يا جماعه؟ طيب تمام. Now nurses comprise the biggest workforce in healthcare. مثل ما حكيت لكم هم اكثر ناس موجودين في الهيلث Therefore, nurses are the largest work group of end users of electronic medical recordings and clinical information systems. هم أكثر ناس راح يستخدموا هذه الأنظمة. It is important that they are involved in the design and implementation process of the electronic health recordings. Nursing informaticians, they are seeking more recognition, professional training and education. وهي معلومات بسيطة إن شاء الله. تمام. Now what is an informatics nurse? مين هذا الإنسان اللي بيمارس informatics of nursing? Now the nursing informatician, it is a clinician with extensive clinical experience who understands and is experienced in utilizing and implementing the nursing process. طبيعي انا بدي واحد يشتغل في النيرسينج انفورماتكس، طبيعي انه يكون عنده علم في الجزء الكلينيكي، او خلينا نحكي عنده clinical experience في النيرسينج تبعه، في العلم تبع النيرسينج. This clinician also has additional knowledge and experience. طبيعي انه يكون عنده علم في التكنولوجي and information systems، لانه فعليا هو informatician، هو مش فقط انسان عالم في clinical practice of nursing. تمام يا جماعه؟ طيب. An informatics nurse may be known as، مسمياتهم ممكن نحكي عنه nurse informaticist، ممكن نحكي عنه clinical informaticist، ممكن نحكي عنه clinical system analyst، ممكن نحكي عنه an informatics nurse specialist، ممكن نحكي عنه informatics nurse، وهي اللي انا بفضلها لانها اسهل وحده بالمكتوبين. تمام؟ طيب. All of these titles refer to a nurse with knowledge and experience using technology and applying this knowledge to all facets of nursing practice to improve nursing and patient care. يعني كل هاي المسميات هو عبارة عن nurse، يعني هو عبارة عن ممرض أو ممرضة عنده علم أو عندها علم و experience using technology، باستخدام التكنولوجي وتطبيق هذه النولج كلها في كل الفيسز of nursing practice، كل الممارسات تبعت النيرسينج to improve nursing and patient care. Nurse informaticians, they work as developers of communication and information technologies. ممكن يعملوا developing في communication and information technologies. Educators يعملوا محاضرات ويعلموا. Researchers and chief nursing officers, chief information officers, software engineers, implementation consultants اللي هي عبارة عن مستشارين في عملية الامبلمنتيشن في designs and systems تبعون nursing informatics. Policy developers and عندكم business owners and to advance healthcare. فطبيعي انه اي انسان بيشتغل في هذا الفيلد لازم يكون عنده كل هذه القدرات، ممكن يشتغل هون ممكن يشتغل هون وهكذا دوالي. تمام يا جماعة؟ تمام. Now, nursing informatics is the bridge between technology and patient care.
تمام؟ إذا nursing informatics it is the bridge between technology and patient care. ليه؟ لأنه فعليا النيرس هو اللي بيربط البيشنت، هو المرتبط بالبيشنت، ولما يصير انفورماتيشن راح يرتبط بالتكنولوجي، صح ولا لا؟ تمام. As more institutions begin to recognize the potential of nursing informatics for improving the quality of patient care, the number of nursing informaticians positions being created will increase. طبيعي يا جماعة، كل ما هذا الفيلد is being more recognized في الساحة عندنا، طبيعي انه فعليا البوزيشنز للنيرسينج انفورماتيشنز تزيد، فهذا طبيعي. These positions can be found in all patient care settings as well as in the private industry. ممكن تكون في اي مكان رعاية صحية، وايضا في البرايفت industry اللي هي عبارة عن القطاع الخاص. For nurses looking for to specialize, nursing informatics is the rewarding career choice. يعني هاي عبارة عن جملة للترويج. تمام؟ طيب بسيطة. الآن نيجي نحكي عن examples هنا of nursing informaticians methods in utilizing information technology. كيف إحنا ممكن نعمل utilizing للinformation technology. عندك augmenting in-house nursing staff with more remote support staff. في بعض النيرسز يا جماعة بيروحوا بيشتغلوا بالبيوت، فممكن إحنا نعمل لهم دعم من خلال إن نربطهم with remote support staff. remote بمعنى بعيد، يكونوا فعليا بعيدون، مش موجودين بالبيت، موجودين في الفاسيلتي اللي هم بيشتغلوا فيها، فبيكونوا موجودين للسبورت augmenting لهذول من الان هاوس نيرسينجز. تمام؟ طيب wearing near hands-free communication devices to stay in real-time communication with colleagues. يعني احنا ممكن نزود هذول النيرسز ب hands-free communication devices، يعني عبارة عن زي سماعات يقدروا يتواصلوا مع بعض من خلالها. Utilizing a hospital's nursing internet to look up protocols, procedures, and standards of care, as well as to deliver alerts, announcements, and educational materials. يعني هاي فعليا استخدام الإنترنت حتى ندور على protocols, procedures, and standards of care, as well as deliver alerts عارفينها, announcements, educational materials. يعني هاي المعلومة جدا سهلة إن شاء الله. أهم شيء أول تنتين، وبتخيل ممكن هاي تكون موضوع سؤال أول ثلاث النقاط ممكن إنهم ينسألوا عنهم بالامتحان. الآن ننتقل للفارماسي انفورماتكس. The Pharmacy Informatics, the American Society of Health System Pharmacy, formally defines it as Pharmacy Informatics. شو يعني? The use and integration of data, information, knowledge, technology, and automation in the medication use process to improve health outcomes. يعني أنا دائما هدفي إني أعمل improving للhealth outcomes، لأني قاعد بحكي عن pharmacy، فأنا قاعد بحكي عن تكاملية للمعلومات، للكنولج، للتكنولوجي and automation in the medication use process. تمام يا جماعة؟ طيب تمام. Or pharmacy informatics focuses on the use and integration of data, information, knowledge, and technology involved with medication use process to improve the outcomes. كيف أنا ممكن أميزهم بالامتحان؟ يا جماعة مهم جدا نعرف إنه إحنا الميديكيشن يوز بروسيس هي عبارة عن كلمة وحية ما راح نشوفها إلا في الفارماسي انفورماتكس. تمام؟ فممكن نميز فيها التعريف داخل الامتحان. In more practical terms, pharmacy informatics is the use of electronic health data to support safe and effective medication use. طبعا كلها بتصب في نفس المضمون، يعني إنه أنا قاعد بعمل support and effective medication use. تمام؟ support safe and effective medication use. فأنا بستخدم إيش؟ الفارماسي informatics، هي عبارة عن استخدام الإلكترونيك health data حتى أعمل supporting لهدول التو goals. تمام يا جماعة؟ طيب تمام. الآن pharmacy has directly been an early adopter of information technology to support administrative and operational functions. بحكي لك إنه علم الصيدلة الفارماسي كانت early adopter of information technology، من المتبنين الأساسيين للinformation technology. ليه؟ لحتى نعمل support لهدفين. عندك administrative اللي هي عبارة عن اللي هو العملية الإدارية and operational functions اللي هي الوظيفة العملية operational. فأنا عشان هيك بستخدم ال IT فعليا. Pharmacy informatics was a part of practice long before it was a cognate term of discipline. إن pharmacy informatics كانت عبارة جزء من البراكتس قبل بكثير من إنها تكون
عبارة عفوا عن term من هذا الدiscipline. In fact, even the study of computers and technology to improve pharmacy practice dates back over 20 years of age. ففعليا موضوع ان نستخدم التكنولوجي والكمبيوترز قبل اكثر من 20 سنة موجود. فهي مش فقط انه صارت ديسبلين، موضوع انها صارت ديسبلين معين هذا جديد الفارماسي انفورماتكس، ولكن الان هي موجوده من قبل اكثر من 20 سنه ان احنا بنحاول ندخل الكمبيوترز and technology to improve the pharmacy practice. As technologies evolved, they impacted the delivery of medication therapy. They permitted the engineering of the medication using process. فطبعا احنا لما صار عندنا تطور في التكنولوجيا كل هذا ادى إلى أنه نستخدمها في delivery of medication therapy. هذا permitted the engineering of the medication using process. فدخلنا إحنا برضو حتى engineering and the medication using process. Today, it is impossible to envision a future pharmacy practice model that is not heavily reliant on pharmacy informatics. وهذه فعليا معلومة جدا مهمة انه اي تطور مستقبلي ما لازم يكون في ابدا اي تصور الا انه احنا قاعدين بندمج الفارماسي بالمفهوم الجديد اللي هو الفارماسي informatics, which focuses on the use and integration of data, information, knowledge, and technology involved with medication use processes to improve outcomes مثل ما عرفناها قبل قليل. Therefore, pharmacy informatics is significantly integrating the existence and future tools to support medication-related care such as يعني فعليا احنا هذه الفارماسي انفورماتكس دائما بتعمل عمليه تكميليه، عمليه تكامليه لمين؟ للاكزيستنس and future tools to support medication related care. لانه احنا بنحكي عن فارماسي صح ولا لا؟ ايش بدنا نعمل احنا؟ شو هم الاشياء اللي بدنا نعمل لهم سبورت؟ عندك ensuring patient safety and healthcare quality. فعليا هذا الهدف الاسمى انه احنا ensuring healthcare quality with patient safety. Provide guidance and leadership for all technology initiatives that support medication use. انه لو شفنا اي نوع من المبادرات، هاي المبادرات اللي بتكون هدفها تعمل medication use تزيد الوعي او بغض النظر اي شيء يدعم الميديكيشن يوز، فاحنا لازم نعملها provide للجايدنس and leadership. صح ولا لا؟ تمام. Finally, customize and tailor health information systems and technology to the needs of the practice. تمام يا جماعة؟ طيب تمام. So pharmacy informatics has gone to an integral discipline with the clinical informatics domain. يعني فعليا the clinical informatics أصبحت integrated يعني أصبحت متضمنة او اسف خلينا نحكي اصبحت مندمجه مع الفارماسي انفورماتكس. تمام يا جماعه؟ فصار عندنا تو دومينز مدخلين ادوا الى نفس النتيجه، انه في عندك تداخل بين الفارماسي انفورماتكس and also the clinical informatics domains centered on شو الهدف؟ effective management and delivery of medication related data, information and knowledge across system that supports the medication use process. فعليا الهدف من الفارماسي انفورماتكس it is centered on effective management الإدارة الeffective and delivery of medication related data, information and knowledge across this system that supports استخدام المedications. تمام يا جماعة؟ طيب تمام. Pharmacy informatics can include various aspects of medication management مثل شو؟ drug utilization review اللي هي طريق يعني عفوا review عن استخدام الدروجز. the use of pipe coiling technology during products. صراحة أنا لا أدري ما هي البايب كويلينج تكنولوجي، إذا في حدا ممكن يدرس عنها أنا صراحة ما عندي علم. the development of alert systems to improve prescribing and dispensing of medications. لازم إحنا نعمل alert system أنظمة إنذار هاي وظيفتها تعمل improving للprescribing اللي هي عملية وصف and dispensing عملية التخلص من المedications. تمام يا جماعة؟ طيب تمام. The uses of informatics have ranged from improving pharmaceutical care oncology يعني استخدام الانفورماتكس في هذا المجال عملت ranging بدأت أو خلينا نحكي من improving pharmaceutical care in oncology اللي هي في علم السرطانات. تمام؟ أو خلينا نحكي oncology علم
الأورام to provide clinical decision support. فعليا لو طورنا هذا النظام وصل فعليا لحتى يساعدنا في clinical decision for antimicrobial stewardship and pharmacokinetics to contain costs in managed care. فعليا هاي عبارة عن مرجع أخذوا منه هاي الجملة. تمام يا جماعة؟ تمام. Pharmacy informatics involved broad collaborations between pharmacists, pharmaceuticals, physicians, nurse and information technology personnel and other healthcare professionals. يعني فعليا هاي بتخيل ما بعرف أنا ممكن الدكتور لو بده يجيب أسئلة سهلة يحكي لك مين الكولابوريشنز هون لازم تكون الفارماسيست pharmaceuticals physicians nursing وهكذا، ولكن برضه ما بتخيل تيجي صراحة، يمكن لو شفتوا السنوات بتعرفوا عن شو بحكي. تمام. What are the roles and responsibilities of pharmacy informaticians? Who can work as pharmacy informatician؟ انتوا جاوبوني. يعني احنا بنعرف انه الفارماسيست هو اكثر واحد مؤهل. ليه؟ شوفوا الفارماسيست professional identity, education, training اللي هو بيملكه experience خبرته with medication management make them ideal candidates to play a significant role and fill a critical need in pharmacy informatics. فأكثر حدا مؤهل هو الفارماسيست. Their firm understanding of core pharmacy operations, clinical practice, the medication use process, standards, regulation, and their long history of utilizing technology to support medication management provide the essential components that effectively transitioning into this role. فأنا ممكن أحول الفارماسيست إلى اللي هو pharmacy informatician. ليه؟ لأنه بيمتلك كل هذه الخبرات في الفارماسي اوبريشنز، في الكلينيكال يوز، في الميديكيشن يوز، في الستاندردز، في اي utilization of technology لحتى يعمل support للميديكيشن مانجمنت. تمام يا جماعه؟ اتمنى الموضوع يكون واضح. The role of pharmacy informaticians revolves around their knowledge of pharmacy practice, safe medication use. يعني هو بده يرجع يعيد لنا طبعا، يعني الدكتور بحب كثير يعيد شكله. Clinical decision making. تمام؟ يعني هون وظيفة الفارماسي informaticians تدور حول their knowledge of pharmacy practice, safe medication use, clinical decision making, and the improvement of medication therapy outcomes, combined with their understanding of the discipline of informatics and health information technology system. يا جماعة أول مجموعة نقاط اللي هي عبارة عن الفارماسي براكتس، السيف ميديكيشن يوز، الكلينيكال ديسيجن ميكنج، هاي فعليا علم يتعلق بالفارماسي. أما أنا لما بدي أدمجهم يصيروا الفورماتيشنز لازم يكون عندهم علم برضه حكينا في التو ديسيبلينز الثانيين، مين هم؟ اللي هي الانفورميشن تكنولوجي سيستمز والكمبيوتر تكنولوجي. تمام؟ طيب pharmacists who practice clinical informatics must collaborate with other healthcare and information technology professionals to promote the safe, efficient, effective, timely, and optimal use of medications. هاي المعلومة بالضبط مذكور زيها فوق. تمام يا جماعة؟ تمام. They contribute to the transformation of healthcare by analyzing, designing, implementing, maintaining and evaluating information and communication systems. يعني وظيفتهم انهم يعملوا مشاركة في the transformation of healthcare، انه احنا نعمل transformation لهاي healthcare من خلال analyzing, designing, implementing, maintaining, evaluating information and communication systems. وظيفتها تعمل improve للmedication related outcomes and strengthen the pharmacist patient relationship. يعني هاي المعلومات نفس المعلومات اللي بنذكرها فوق، فصراحة الدكتور كثير بحب يكرر. الآن هاي الأدوار والله ما هي صعبة، يعني ممكن الواحد يمر عليها قراءة وأنا بتخيل تيجي عليها الأسئلة من خلال خلينا نحكي التعداد، ولكن خلينا نمر عليهم سريعا. Their primary roles and responsibilities must encompass تتضمن 5 broadly defined categories. لازم يكون عندهم leadership and management of change. لازم يكون عندهم إدارة و leadership في التغيير. Leading and participating in the procurement, development, implementation, customization, management, evaluation and continuous improvement of clinical information system. لازم يكون عندهم leadership and management of change لحتى يقدر يتقدم في clinical information system. ولكن أنا بتخيل التركيز راح يكون على هاي النقطة، يعني كالسواد هذا اللي عليه تضليل أكثر من إن نحفظ كل هاي المعلومات، لأنه فعليا
يعني development implementation customization صار لهم بعيدوا فيها بالمحاضرة 1000 مرة صراحة. data information and knowledge management لازم يكون عندهم القدرة على انهم يديروا الداتا والمعلومات والنولج الخبرات وهكذا. تمام. managing medication related information while promoting integration اللي هي تكامل interoperability and information exchange لحتى نستخدمه في الاي اتش ارز. تمام يا جماعه؟ تمام. information and knowledge delivery delivering medication related information and knowledge throughout the clinical knowledge life cycle from the point of knowledge generation through classification, embedding knowledge into the workflow and measuring the usage and effectiveness of that knowledge. يعني هون بهمني انا بس هاي صراحه information and knowledge delivery. هاي كلها معلومات واضحة ولكن بخير الحفظ بلزمنا هذول. تمام؟ طيب. practice analytics developing point of business analytic solutions for improving decision making. معلومة point of business بيستخدموها في التجارة إنها فعليا تحقق ربح، فأنا ممكن نعمل development of analytic solutions أساليب تحليلية، حلول تحليلية. تمام؟ بتؤدي إلى رفع اللي هي البروفيت. تمام يا جماعه؟ طيب. applied clinical informatics applying user experiences research and theoretical informatics principles to improve the clinical practice and usability. طبعا بعد ما احنا عملنا كل النظري بيلزمنا انه نعملهم apply في الواقع العملي. applied clinical informatics انه نعمل applying للuser experiences research and theoretical information principles حتى نعمل فعليا improving clinical practice and usability. نعم بضل علينا الكلينيكال ريسيرش انفورماتكس والكونسيومر هيلث انفورماتكس وبنخلص هاي المحاضرة إن شاء الله. طيب يا جماعة خلونا نكمل الآن الشرح. الآن وصلنا عند الكلينيكال ريسيرش انفورماتكس. كلينيكال ريسيرش انفورماتكس بحكي لكم الكلينيكال ريسيرش هو عبارة عن complex resource intensive endeavor comprised of a multitude of actors workflows processes and information resources. يعني احنا لما نيجي نحكي عن الكلينيكال ريسيرش هو فعليا يعتمد جدا على الريسيرش على الريسورس اسيت comprised يتكون of a multitude of actors, workflows, processes, and information resources وهذا جدا مهم. Fortunately, ongoing efforts have focused on increasing the clinical research capacity of the biomedical sector. فعليا احنا مهم جدا عندنا موضوع الكلينيكال ريسيرش، ولكن وين بدنا احنا نروح نطبقه؟ بدهم يطبقوه في البايوميديكال سيكتور، في القطاع البايو اللي هو biomedical يعني هو عبارة عن الطبي الحيوي. تمام يا جماعة؟ and have served to increase attention on clinical research and related biomedical informatics activities throughout the governmental, academic and private sectors. تمام يا جماعة؟ طيب. لو بدنا نقرأ هون الأبحاث الطبية مجال صعب لأنه بيحتاج إمكانيات عالية، بس حاليا زاد اهتمام القطاعات الحكومية والخاصة بدعم المجال، لهيك صار أسهل على الباحثين إنهم يشتغلوا. الأمر أدى إلى أنه يخرج العلم الجديد اللي سميناه المعلوماتية المتعلقة بالبحث السريري اللي هو الكلينيكال ريسيرش. أحكي لكم such programs and initiatives have served as a significant catalysts for the emergence of a new subdiscipline of biomedical informatics focused on clinical research referred to as the clinical research informatics. هاي البروجرامز والمبادرات أدت إلى أنه يصير عندنا emergence of a new subdiscipline اللي في البايوميديكال انفورماتكس اللي هو بنسميه clinical research informatics واللي بيكون تركيزه على clinical research. Now the clinical research informatics is growing rapidly and has already enabled significant improvements in the quality and efficiency of clinical research. يعني هاي معلومات عامة ما بتوقع يجي عليها أسئلة بالمرة. Clinical research informatics is the rapidly evolving subdiscipline within the biomedical informatics. يعني هو عبارة عن rapidly evolving subdiscipline within the biomedical informatics. وظيفته أن يعمل focuses on developing new informatics theories, tools, and solutions to accelerate the full translational continuum. Basic research لوين؟ شوفوا الكلينيكال trials بدنا نحولها للأكاديميك health. Center practice بدها تؤدي إلى diffusion and implementation. Community practice
and real world outcomes. وهاي اللي أنا بتخيل أهم جملة من 3 جمل. تمام يا جماعة؟ طيب. Clinical research informatics, an emerging subdomain of biomedical informatics. ليه؟ لأنه فعليا the clinical research informatics هو عبارة عن جزء من البايوميديكال انفورماتكس، لأنه بيركز على جزء معين اللي هو الريسيرش في القطاع تبع البايوميديسن. It is currently not well defined. Clinical research informatics involves the use of informatics in the discovery and management of new knowledge relating to health and disease. فعليا كثير من المعلومات اللي احنا بنعرفها evidence based، فهي كانت مبنية على الريسيرش. فلو احنا اهتمينا واستعملنا الانفورماتكس في discovery and management of new knowledge relating to the health and diseases، فاحنا هون بنكون فدنا القطاع البايوميديسن كثير منيح. It includes the management of information related to clinical trials. تمام. Also involves informatics related to secondary research use of clinical data. تمام يا جماعة؟ طيب أتمنى الموضوع يكون واضح. هذول مهمين النقطتين. The role of clinical researcher informatics is to apply the science of information management to support clinicians and enable effective and efficient clinical research in a healthcare settings. كثير مهم هاي الجملة. ليه؟ لأنها بتبين لك إنه الكلينيكال ريسيرش وظيفتها أصلا تساعدنا احنا كدكاتره. تمام. تساعدنا فعليا تعمل support للكلينيشنز and enable effective and efficient clinical research in a healthcare settings. فانا لما اجي اهتم في الكلينيكال ريسيرشر هذا، تمام، clinical researcher informatics وظيفتها اصلا تدعمني انا كطبيب، تدعم المانجمنت، تمام، of these information، وتعمل effective and efficient clinical research in a healthcare settings. تمام يا جماعة؟ طيب. The key strategic goal of the CRI, Clinical Research Informatics, is to build a world-class clinical research informatics and technology infrastructure. بتخيل انه هاي انا غلطت فيها. clinical research informatician وظيفته يعمل building of a world-class clinical research informatics and technology infrastructure through the implementation of systems. انه يعمل systems, tools, data extracting, analytics, reporting and program management services. يعني معلومات فاضية إن شاء الله. CRI also provides technical and management support and evaluation for hardware and software tools specific to clinical research studies. طبعا أنا لو إني clinical research informatician وظيفتي أعطيهم technical and management support لحتى أعمل evaluation for hardware and software tools specific للclinical research studies. تمام يا جماعة؟ طيب هي هون فعليا المفرر بحكي لكم كله كلام فاضي، مختصر انها تهدف الى بناء انظمه اداره معلومات تساعد الباحثين وتسهل مهمتهم في انشاء الابحاث. Clinical research informatics and translational bioinformatics are the primary domains related to informatics activities to support translational research. يعني انا بتخيل هذا الموضوع سهل ان شاء الله. نيجي لاخر نوع من الانفورماتكس اللي هو عباره عن نص صفحه بسيطه. هانت يا جماعه هذا فعليا فيلد بيهتم اني انا اهتم بالكونسيومر. It is the field devoted to informatics from multiple consumer or patient views. اني انا بهتم في البيشنت فيو، في وجهه نظر البيشنت او الكونسيومر للهيلث كير تبعتي. This field includes patient focused informatics. لاحظوا patient focused informatics. Health literacy، اني انا ازيد الكفاءه في العلم الصحي، يعني امحي الجهل، خلينا نحكي عن الناس من الناحيه الطبيه، فامكنهم من انهم يقدروا يكون عندهم accessibility to their own medical information and consumer education. The focus is on information structures and processes that empower consumers to manage their own health. مثل ما حكيت لكم. For example, health information literacy, consumer friendly language، انه انا يكون عندي لهجه طبيه ولغه طبيه مفهومه لدى الكونسيومر. Personal health records and internet based strategies and resources، بحيث انه المريض يقدر يعمل accessibility لكامل المعلومات الطبيه المتعلقه فيه. The shift in this view of informatics analysis consumers need is the consumers needs for information دائما.
studies and implements methods for making information accessible to consumers مثل ما حكيت لكم and models and integrates consumers preferences into health information systems. يعني أنا دائما لازم أشوف وجهة نظر هذا الكونسيومر وأعمل لها integration مع مين؟ مع الهيلث انفورميشن سيستم بحيث هذا الكونسيومر يكون عنده القدرة إنه يعرف معلوماته الطبية الخاصة فيه بكل سهولة وبساطة. Consumer informatics stands at the crossroads of other disciplines مثل مين؟ Nursing informatics, public health, health promotion, health education, library science, and communication science. تمام؟ An example of consumer informatics is a personal health recordings. يعني ها ممكن انكم تعرفوها بالفهم انه فعليا personal health record. ممكن انا كانسان مريض consumer لازم يكون عندي personal health ريكوردينج انا يكون متوفر عندي وقادر افهمه وعندي accessibility لهاي المعلومات الشخصيه. تمام يا جماعه؟ تمام. انا بعتذر جدا على طول المحاضره وبعتذر كمان مره على خلينا نحكي تعبي في الشرح، فانا فعليا تعبان ومريض كثير. الله يسعدكم يا رب. بتمنى اني اكون افدتكم واني سهلت عليكم المحاضره. بتمنى انكم تحلوا الاسئله اللي بنزلها يوسف ابو كليب، الله يسعده يا رب. إن شاء الله إنها بتفيدكم، تعطيكم نبذة عن طريقة تعامل الدكتور في السنوات. الله يسعدكم ويوفقكم، أتمنى لكم كل التوفيق. لا تنسوا من صالح دعائكم. يعطيكم ألف ألف عافية.